اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين وحلقه جديده من برنامج اسال مع ميرا. حلقه كنا منتظرينها من زمان جدا مع دكتور مايكل خليل MD. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور احنا بنشكرك جدا. دكتور مايكل جاي سائل لنا النهارده من سان دييغو، يعني مسافه كبيره جدا، فاحنا بنشكرك ونتمنى انها تكون حلقه كويسه وتفيد كل الساده المشاهدين. انا عارفه ان حضرتك كمان سيرجن وبتعمل جنرال سيرجري، تروما سيرجري، كانسر سيرجري واوبستي كمان. في النهارده الدكتور اختار لنا موضوع حلو قوي قوي، وهو الهيلثي ايتينج هابتس. دكتور حضرتك حاسس ان احنا بناكل غلط؟ Unfortunately, we have lost our way. Obesity has become a crisis in America and all over the world. Two-thirds of Americans are overweight. The biggest women on earth, Egypt. Egypt? The heaviest women on earth, Mexican too. Egypt. All over the world, Egypt is the worst when it comes to the women. Wow. The highest concentration of diabetes in that region, Egypt or Palestine, between those two. Yes, مرضى السكر أيوة. We have a huge problem. We have lost our way. We have forgotten what food is. We're confused with there's so much wrong information or bad information. Well, unfortunately, especially true in America, the corporations, the people that profit from they are misleading us in trying to make money over concerns of our health. Profit is more important than health. Of course. عشان كده بيدونا براندز كتير قوي واكل كتير قوي مش عارفين هو ايه. Exactly. طب انا قبل ما ادخل في الموضوع ده، لان الموضوع انا عملت كده يعني very quick conversation مع الدكتور، وهنتكلم لكم في كلام جديد قوي محدش سمع عنه قبل كده، بس عايز اعرف الاول how many years you've been practicing يا دكتور، وبتبراكتس فين؟ I have been practicing, gosh. You're not that old. Well, I did 18 years of training after high school. I graduated age 36 بالresidency, with fellowship, with research وكله. And then after that, it's been 13 years since then. Okay. So أنت حضرتك قلت لي عندك office في لوس أنجلوس. And in San Diego mostly. And San Diego mostly. وممكن كمان to reach دكتور مايكل على مايكل خليل MD@yahoo.com. That's great. وهنتكلم النهارده. حضرتك قلت لي إن في طفل شفته من الأطفال اللي كانوا بيجوا لك، وإن هو عنده جسم راجل بقاله I don't know like 10 years بيدخن أو حاجة. how come يا دكتور؟ So I had a patient, 9-year-old boy. His parents would feed him McDonald's breakfast, lunch, and dinner. Wow. كل أكله McDonald's. Just easy thing. He weighed twice what he should weigh. When he came to the emergency room, he ate a chicken McNugget, did not chew it properly, and it lodged in his esophagus. His fourth or fifth time this occurred. My job was to take him to the operating room and stick a fiber optic camera and remove the blockage. If I perforated his esophagus, punctured his esophagus with the instrument, he has a 50% chance of death. It's حاجة very dangerous. العيال, if you fed them فاصوليا, they're going to chew it. Yes. مفيش حد will eat فاصوليا without chewing it. Yes. Now, if you feed them McDonald's, they're eating so fast without chewing it. I took him to the operating room. I got rid of the blockage. But what I saw was حاجة shocking. Yes. He had severe gastritis with severe esophagitis, inflammation of the stomach and the esophagus to a point that I've never seen it in people who are in their 60s and smoking and drinking their whole life. Yani, consuming McDonald's is more damaging to the lining of the stomach and esophagus than a long lifetime of smoking and drinking. Yani, we need to wake up with what makes us sick. Yani, anybody that goes to fast food restaurants or drinks soda, yani, they need to wake up. دكتور الأطفال بيروحوا بيخرجوا بيشوفوا أصحابهم بيشبطوا في الحاجات دي. إزاي أقدر أعلم أولادي إن كده غلط، وإزاي أعلم الأهالي نفسهم إن كده غلط؟ Very good question. يعني هقول لك حاجة. It's not the kid's fault. It's the parents. From an early age, do not let them eat that.
يعني مرة في السنة بس. even then يعني do not let them, do not make it a habit. If you take McDonald's food مثلا, I'm picking on McDonald's but they're all the same. You take McDonald's food and you put it in a room, fill الباب عليه. 1 year later the food is exactly the same. Really? The insects will not touch it. The bacteria will not touch it. يعني حتى الحشرات مش هتاكله. the preservatives will keep it looking the same 1 year later. Wow, And that's very dangerous. Very dangerous, very unhealthy. Yeah. Okay. My number one patients, اللي makes me a lot of money in cancer surgery, truck drivers. يعني ايه يا دكتور؟ Truck drivers have the highest amount of cancer يعني amongst the patients that I operate on. طب why? Why? عشان بياكلوا على الشارع. Their whole life they're on the road بياكلوا fast food. ما شوف الأكل في الجاز ستيشن منظرها ايه. صحيح. كلها chips وعك فعك. مظبوط، كله بيستسهل وده بيخطر قوي على صحة البني ادمين. طب احنا جالنا شويه اسئله كتير يا دكتور، بس انا قبل ما اتكلم برضو على الاسئله حضرتك قلت لي ان البيشنت لما بيجوا لك ممكن in 4 days الدايابيتس بيروح من عندهم. Yes. هل الكلام ده مظبوط يا دكتور؟ It is, yes. Okay. Unfortunately, the medical establishment, they treat diabetes with medication, high blood pressure with medication, of course, cholesterol with medication. The truth is, the number one killer in America, I'm sure around most of the world, is heart disease, cardiovascular disease, heart attack, stroke. The people who take these medications, they still have a high amount of heart attacks. So instead of this, correct the diet that causes it. We have a disconnect, and we do not know or realize that the foods we eat cause these problems. It's not genetic. 99.9% of the time, it's not genetic. هم يقول لك لو اهلك عندهم دايابيتس يبقى انت اوتوماتيك هيجي لك دايابيتس. لا، علشان اهلك كلهم بياكلوا غلط. ايوه، وانت بتاكل زي اهلك غلط. طيب ايه بقى يا دكتور الصح؟ انا عايزاكم تستعدوا للكلام الدكتور هيقوله بسعة صدر. اتفضل يا دكتور. So basically يعني we need to move to a plant-based diet. Okay. يعني اللي بيحصل كل البروبلمز، اللحمة، chicken, eggs, milk, كلها مليانة هرمونات. Causes prostate cancer, all kinds of cancers, breast cancer. حتى اللي بنطبخها في البيت يا دكتور. Yes, حتى لو organic. لو تاخدي حاجة organic بس مليانة hormones وحاجات that causes inflammation and cancer, it's still bad for you. 80% of the production of antibiotics in America goes to feed the animals. علشان they're raised in an unhealthy way. What is the effect of this on humans when we eat the animals? You go to a plant-based diet. I put my patients on plant-based diet uncooked. Why uncooked? When you cook vegetables, ولا fruits, ولا مش عارف ايه, you destroy 70% of the nutrients. When you eat it raw, 100% of the nutrients. Yeah. But when you eat a raw plant-based diet, uncooked plant-based diet, you're getting 100% of the nutrients. ففي ناس بيقولوا لي طب what diet is that؟ طب ده حاجة new ومش... No, it's not. حاجة صعبة يا دكتور، هي مش موضوع new. It's the oldest diet in the world. Yes. أقول لك ليه؟ ليه؟ آدم ونيف كانوا بياكلوا ايه؟ كانوا بيطبخوا؟ كانوا بيطبخوا الفرخة ولا البيض ولا كان عندهم مايكروويف؟ ده احنا اللي بوظنا الأكل. ربنا he gave us the food perfect. الأبل لما تاخدي تفاح it's perfect. فاهمة؟ فيها فايبر وفيها سكر. الفايبر بتسلو down the absorption of the sugar, it's perfect for us. بس لما بناخد الجوس من الأبل ونشرب الجوس بس, it spikes our glucose والإنسولين like crazy. انت فاهمة؟ فربنا هو اللي خلق الأكل perfect. احنا اللي بنبوظه. احنا اللي we damage it. يعني أنا عارف إن I make people suffer when I tell them, my patients, when I tell them يعني
بطل اللحمة، سيبها. Stop the meat and the dairy and the eggs. طب دكتور بشكل تاني عشان برضو الكلام كبير، لان احنا كل الدكتورز اللي احنا عرفناهم بيقولوا تقسم طبقك 3 حتت، البروتين والفيجيتابلز ومعرفش التالتة بيبقى ايه، حاجة كده فروتس. هو ده اللي انت تاكله كل يوم. فحضرتك دلوقتي جاي تقول نو ميت خالص. وممكن لو انت قعدت 30 days ما تاكلش ميت خالص، ممكن الدايابيتيز والكوليسترول والهاي براد بريشر يروحوا يخلصوا. طيب احنا ممكن نجرب 30 يوم الموضوع ده، مفيش مشكله، حضرتك معانا واحنا موجودين. بس انا عايزه اعرف، هل انت مثلا بتشوف حد مثلا اوفر ويت فتقول له الكلام ده، ولا حد فيري سكيني وتقول له الكلام ده؟ الاثنين. يعني حتى لو فيري سكيني. يس. السكيني والفات، يعني في ناس بيموتوا سكيني بالهارت اتاك. المهم how healthy you are on the inside. انا بشوف ناس في الجيم بياكلوا غلط، شيبس بياكلوا لحمه كتير جدا في الجيم دول. بس بيجي لهم هارت اتاكس. الترياثليت that does 3 marathons in one بيموتوا بهارت اتاك. مش مهم how athletic you are, المهم how healthy you are on the inside. And the heavy person will benefit the best too from this diet عشان they will lose the weight rapidly. It's a rapid weight loss. Rapid. اوكي، يعني سريع، يعني اكتر حاجة انك تخس بسرعة. احسن حاجة تخس تاكل الفيجن دايت، واحسن منها الرا فيجن دايت. No bread. No bread خالص. The bread causes inflammation. Of course. Unfortunately, you cannot eat beans or hummus, which we're used to in the Egyptian diet, عشان it's cooked. But technically, smoothie, fresh fruit, salad, no oils. No oil، حتى الأوليف oil. Unfortunately, coconut oil. Unfortunately, the data that gave us that olive oil is good for us was paid for by the olive oil industry. They could not reproduce it. طلعت كلها هجس. All of the oils is unhealthy for us. Food from the earth unprocessed. تفهموا؟ يعني you're eating food from the garden the way God he intended, but don't ruin it. ما تبوظهاش. عشان تاكلي فول. أنا بحب الفول، ما في كل حد بيحب الفول. يا دكتور احنا يعني الفول في الصيام هو الحاجة الوحيدة اللي بناكلها تقريبا. بس مليانة ملح علشان تديلها طعم. يعني انت ما ينفعش ناكل ملح، ما ينفعش ناكل لحمه، ما ينفعش ناكل فراخ ولا سمك. لو كلتي الرا فيجن دايت 30 days هتشوفي you will see the difference in your health. الارثرايتس will go away. الانفلامation. كل الالتهابات في الجسم. Exactly. There's a direct correlation with the amount of meat consumption and the diabetes. Get rid of the meat. طب ينفع نبتدي في الصيام عشان الصيام قرب يجي؟ ينفع نتشيت until الصيام؟ طب ماشي. بس make yourself, you're eating from the garden. Make it your lifestyle. You're eating fresh juices. You're making it yourself. يعني add a lot of ginger with turmeric فيها. Turmeric with ginger is very good to prevent cancer. And very good for gastritis and reflux, ginger. Or nausea for ginger. Nausea of pregnancy, they give them ginger. Nausea of chemotherapy, they give them ginger. فحاجة natural, it's better than medicine. طيب في سؤال جالنا بتقول انا حامل في الشهر السابع وجالي الدايابيتيز بتاع الحمل، قالوا لي لازم تاخدي انسولين وانا باخد بالي كويس قوي ومش باكل اي حاجه عيش او اي حاجه، وعايز اعرف ممكن اعمل ايه عشان ما اخدش انسولين. When women get diabetes when they're pregnant, it's a bad sign. It means they're going to have diabetes in their future even after they deliver. يعني ممكن يجي لها بعد كده. It's a high risk for diabetes in the future, diabetes during pregnancy. The problem is many women when they become pregnant, they feel that they need to eat for 2. In reality, they're eating for 3 or 4 or 5. The advice for her, most women when they get pregnant, they only need to eat an extra apple. An extra حاجة يعني كلام فارغ. تفاحية بس. They're consuming too many calories and putting on too much weight, pushing them further into the diabetes path. طيب يعني نقول لها ايه علشان ممكن ما تاخدش انسولين يا دكتور في خلال الشهرين دول؟ لا أنا
when I ask people to go on a plant-based diet and they're already on insulin or blood pressure pills or cholesterol pills, I ask them to follow with their primary care doctor closely. علشان most of the time you have to take those medications away. And many times the diabetes is gone. Or the blood pressure is gone. يعني قولي percentage كده يا دكتور من الناس اللي عملت اللي انت قلته لو قدروا يعملوه وقد ايه فعلا خفوا بجد. Most patients they're not going to follow that advice. Yes, يعني true. we're addicted to food. يعني Yes. كلنا. كلنا صحيح. The patients that do follow it, they're in shock. Their diabetes goes within 3 or 4 days. Within the first week, it's gone. The blood pressure is gone. The cholesterol gone. But most people, they will not follow it. They will appreciate the advice and they will continue eating the way they normally eat. I understand, يعني, بس haram. يعني, I speak to many patients, heart attack or stenting of the coronary arteries. يعني, the raw vegan diet, it will reverse even heart disease. فمش just take away your blood pressure, it will reverse the disease. I've had patients, يعني أقول لك حاجة, the ejection fraction of the heart, يعني the percent that the heart ejects the blood with each beat. A good number, normal number, 60%. يعني كل ما القلب يضرب, it removes 60% of the blood from it. يعني you have a 60% efficient pump. This number decreases, the efficiency of the heart decreases. When we see patients 25% حاجة زي كده, يعني you're going to be, your life expectancy is within 12 months, you're going to be gone. تفهم؟ مرة, how many times I get patients, their ejection fraction, and they're in their 40s, their ejection fraction is بنسمع حالات في الفوري بيموتوا 18%. Well, at 20%, I put them on this raw vegan diet, and 2 months later, their ejection fraction is 60%. Yani, this diet can reverse even severe heart disease. People that you thought, yani, خلاص, go, yani, go make peace, yani. Make peace with everyone. But it reverses them. It's a miracle, but it's hard. And then the first question I get, and you asked it for me as well, يعني, طب where do I get my protein if I cannot eat meat? يعني احنا in Egypt, the Egyptian way, even the American way, the American way, ما فيش أكل من غير لحم. يعني it's not a real meal if it doesn't include meat. And the American way is the same way, the American meat and potatoes diet. You have to change everything that you know about health and nutrition is wrong. Plants is مليانة protein. The plants are the only thing on earth that they make the protein. Animals, they don't make protein. Animals بياكلوا plants. صحيح. Plants اللي بياخدوا nitrogen from the air and they make amino acids and they make protein. The strongest animals في الدنيا and the biggest animals on earth بياكلوا plants. ده صحيح. احنا بناكل الانيمالز اللي بتاكل plants. Exactly. سيبك من دولة وكل plants. You're gonna get enough protein from eating plants. أنا عمري ما شفت واحد vegan. He has a protein deficiency. In America, عمري ما شفت patient. He's lacking in protein. الأمريكان بياكلوا protein بهبل. يعني 2 to 3 times the protein that they should consume. Or 1/2 or 1/3 the fiber that they should consume. Okay. فده مشكلة. This is going to cause cancer. Wow. The biggest study in human history, in humans, اسمها China study. Okay. China style. China study. China study. Okay. With the author of that book, he had a PhD student in his lab, جاله من China. والPhD student قال له إيه؟ انتوا امريكان بيجولكوا high blood pressure و high cholesterol و cancer و heart attack و stroke و diabetes. احنا في China we don't get these things. فلما قال له كده البروفيسور بيقول ايه؟ طب مش كل العالم بيجي لهم كده؟ يعني he was shocked يعني. Yes. طيب. This was in the 80s. طب. In the 80s China was known as the evil empire. يعني communism وما نقدرش ندخلها ونشوف بياكلوا ايه ولا بيعملوا ايه. بس في ساعتها في حاجة حصلت to the premier of China.
the number one leader of China جاله metastatic colon cancer وكان هيموت. اكل غلط الراجل ده. اكل ايه بقى؟ كان تخين وكان بياكل، ما كانش بياكل الاكل التشاينيز. الناس التشاينيز بياكلوه. هو الليدر بقى. فهو he went to the head of China and he says we would like to study you people so we can learn from you what causes disease وcancer وكله. ماشي. والشوك بقى الانسر اللي جاله بقى. البريمير of China قال له تعالى اتفضل. Come do what you want. And he gave him a pass with the signature of the number one leader of China. Do what you want بقى. فدخل China زي هو ما عايز and inspect وstudy الناس. لا إن فعلا in different provinces in China مش بياكلوا ولا لحمة ولا سمك ولا حاجة من دي ولا بيض، ما عندهمش فلوس. ما عندهمش فلوس ياكلوا فما بيتعبوش. فكل الأكل بتاعتهم plants. So بياكلوا 2 to 3 times the fiber of the Americans و 1/2 the protein of the Americans. Okay. When he studied those people from the 1980s till now, ولا واحد, nobody gets high cholesterol ولا blood pressure. In fact, in America, we're told your cholesterol should be below 200. هم below 100. ولا عندهم diabetes ولا any of these things. And he followed them for years. ولا بيجي لهم cancer. Until he went to 2 provinces in China, Beijing و Shanghai. عندهم نفس diseases that we have in the same concentration. شوف هم بياكلوا ايه. عندهم ماكدونالدز وبيتزا وتشيكن فرايد تشيكن والاكل العك اللي احنا بناكله. هم بياكلوا نفس الاكل الويسترن دايت. فنفس people, the same genetics. Well, the majority of the country, they don't eat meat ولا سمك. They don't get these diseases. بس and you go to certain areas in China where they eat the same thing we eat, they get the same diseases we get. The problem is not, the problem is very clear. الأكل. اللحمة واللبن والبيض is غلط. الفلوس يا جماعة، يا ريت نعمل شير للحلقة دي للناس اللي في مصر اللي بتشكي. الفلوس أصل كل الشرور. طيب دكتور، عشان في ناس بيقول احنا ما سمعناش من الأول، دكتور بيقول لازم نعمل دايت من غير لحمة وفراخ وسمك وبيض ولبن، يعني كل الحاجات اللي احنا بنفكر انها فيها بروتين ما ينفعش ناكلها يا دكتور. مظبوط. ناكل بس الحاجات البروتين النباتات وتكون را. دلوقتي يا دكتور كل الناس بتقول لك مارجو مايكل واسمها ايه تاني، مارينا ومارينا ميلاد ومريم، كلهم بيقولوا لك يا دكتور يعني ناكل ايه؟ ممكن تقول لنا ناكل ايه؟ Excellent question. طيب I'm going to ask everybody, get a juicer. Juicer. واعملوا vegetable juice. Carrot, apple, ginger, kale. Carrot, apple, ginger, kale. Swiss. ده شرب يا أستاذي يا دكتوري. ده شرب. احنا عايزين أكل. Fruit. Salad. No oils. How do you make it flavorful? Lemon. Vinegar, red wine vinegar ولا balsamic vinegar. على إيه بقى؟ على سلطة. على السلطة. With different vegetables. Basil is very good for our health. Very good. Preventing cancer. Garlic is very good. Cashews. في sauces you can make بالcilantro والcashews والليمون وكمون وشوية garlic in a blender to make a nice sauce for the salad. تعرف, and they did studies on raw unsalted cashews. And when you take the nuts and you cook it وتحدقها, you destroy the chemical properties of it. When you eat it raw, perfect. ما ينفعش نطبخ الحاجات. لا. raw cashews عملوا study. الواحد اللي بياكل just a few raw cashews كل يوم, it has the same effect for depression as Prozac. يعني بيعالج الديبريشن، بيعالج الاكتئاب. الكاشيو اللي هو يعني ربنا خلق food, it's an antidepressant. احنا بنبوظها or we don't eat it at all. Obesity, when I do obesity surgery on my patients, depression goes away when they lose weight. يعني كل diseases that we have, asthma, too much mucus production, diabetes, cholesterol, stroke, heart attacks, kidney problems, كلها بتيجي من الأكل. dementia بتيجي من الأكل الغلط. كمان حاجة, I know this is not related to diet,
بس حاجة مهمة جدا. And I see a lot of people, they wear antiperspirants to stop the sweating. ده غلط. لازم تسويت. ربنا خلقنا كده. هنغير حاجة مهمة. الانتيبرسبرنتس فيها metals, heavy metals, aluminum. This is found in every case of breast cancer and in every case of Alzheimer's disease. طب ايه الحل يا دكتور؟ ما لازم برضه نسمع يعني. تستعملوا organic deodorant. Organic deodorant. مش عايزين, we don't want a bad smell. Nobody does. Yeah. And I don't want to. Yes. But we don't stop the sweating. But do not use antiperspirants. Deodorants, yes. And I find organic deodorants على Amazon.com. يعني it has 3 ingredients: coconut oil, baking soda, وشوية beeswax. حاجة very organic or very simple ونحطها, and it's very effective for the smell. Yes. But do not use antiperspirants. The #1 location of breast cancer in women, the upper outer quadrant. جنب الarmpit, جنب الunderarm. So don't use antiperspirants. Get deodorants organic without perfume. without perfume. اوكي الاوريجينال. اوكي طيب هنرجع تاني برضو لموضوع الاكل ده، بس عندي مريم سليمان بتقول aren't fruit full of sugar? I was told that they make you gain weight. Very good question. Very good question, yes. That is true. Anna, I take diabetic patients that should avoid and have been told by their doctors to avoid fruit. Fruits, yes. When I put them on this diet, the diabetes goes away within 3 or 4 days. Yani, my message is, it's not the sugar that causes the diabetes, it's the meat. The meat. The meat causes. Yani, everything that you were taught about health and nutrition is wrong. Yeah. When I get like, it's حاجة different. This is what's the truth. And it's very interesting when you think about it. يعني Adam and Eve كانوا بياكلوا ايه؟ ما احنا مفروض ناكل كده. Raw, uncooked food from the earth. And there's a lot of cookbooks out there. It's not cooking, عشان it's raw, but there's a lot of books online available. I find it on Amazon, and I recommend it to my patients to give them ideas on what to eat. غير السلطة والguacamole والصلصة والfruit smoothie. يعني احنا نروح مثلا على يوتيوب ونعمل سيرش على الرا على امازون. على امازون raw vegan diet هتلاقي a lot of choices of people doing this, and they've been doing it for far longer than I've known about it, and they have يعني حاجات بقى fun desserts كمان raw vegan. طب خليني اقول لك بمناسبه الفن يا دكتور، قابلت حد من اصدقائي يعني عرفت ان هو بقاله مده ما شفتوش 10 سنين بيقول لي انا بقيت raw vegan. وايه بقى very healthy و very strong وكل حاجه. انا قلت ايه I have to ايه ان انا فولو واعمل raw vegan. رحت على اليوتيوب دخلت raw vegan فلقيت واحده بتعمل تشيز من الكاجيو 6 hours to make one sandwich. Yes. ايه يا دكتور ده؟ عشان اعمل ساندويتش اقعد 6 ساعات؟ No. Actually, هقول لك حاجة. الرا فيجن دايت هيحصل لك ايه؟ ولا هتطبخي ولا هتنضفي المطبخ. يعني هتستعملي جوسر وبلندر اكتر من كده. كده ستات هتحبك قوي. ولا هتروحي ريستورانتس. يعني هتوفري في الفلوس في وقتك. الوقت to go to a restaurant وتستني وتوردر. كل ده you will save a lot of time. I tell people, يعني they are overwhelmed when I tell them these things. I know. Try it for 30 days. 30 days, commit to being raw vegan. مش هتاكلي anything cooked. Only from the plant, only from the earth, and no oils. No sugar. No coconut oil يا جماعة. No any oil. No sugar. ممكن تاكلي شوية عسل. No tea. عسل أبيض ولا أسود؟ Anything. ماشي. No tea. No tea عشان nothing cooked. No coffee. No coffee. يعني your first 3 or 4 days يعني هتتعبي. You're going into detox. اسمها detox. After that, the 4th and 5th day, you will feel fine. عشان your body probably was used to eating sweets وحاجات with your blood sugar. انت فاهمة؟ But then you will start to recover, and by about the second week, you will start to have a lot of cravings.
وأنا when I do the raw vegan diet أنا بكريف أنا كمان نفسي في أكل مش عارف إيه نفسي وحشني الأكل اللي مش عارف. But this is what put me in the problems. This is what gave me excess weight. Yes. Why I'm craving that. After the third week, you will be used to it. And هتحسي peace health. All the pain when I walk is gone. The arthritis is gone. And I'm walking younger. I feel younger. Wow. I have strength. This myth that you need to consume extra protein علشان to build muscle mass. For the bodybuilders, you see them drinking extra protein Yes. shakes. إذا كان one of the winners of the Mr. Universe, he was a vegan. ملهاش لازمة. In fact, when you look at bodybuilders who become vegan, يقولوا they can lift more weights and they have more strength than the people who eat meat and dairy and eggs. ليه؟ صحيح. ما فيش tendinitis والinflammation والarthritis. واحنا في الانجيل عندنا في البايبل كان الفتية الثلاثه ما بياكلوش اي ميت وكانوا فيري سترونج. فالدكتور بيقول عشان بس اللي بيقول انا مش فاهم الحته دي، الدكتور بيقول ان ممكن ان انت ما تاكلش هتبقى مور سترونج يعني. Yes. ما تاكلش لحمه او ما تاكلش فراخ او ميت. Yes. طيب في مريم Or cheese. or cheese كمان Yes, cheese يا yes. دكتور. Cheese is the worst of all. ليه؟ بتاخدي اللبن. اللبن مليانه هرمونات واستروجين وحاجات اللي بيعمل الكانسر والانفلاميشن. Yeah. وبعدين to process it وبعدين to add a lot of salt. يعني it's very bad. طب اتفضل. I'm sorry. It's very bad يعني التشيز. طيب دكتور، في مريم بتقول لك يعني بلاش ملح او سكر لانه مؤذي، بلاش اي حاجه يا مريم. Yes, it's يعني حاجة بتوجع. What we know is food has to change. What we think of food has to change. We've trained ourselves in this world, foods of convenience, get something quickly on the way home. مش عايزين نطبخ. We search for food tastes good. Yes. طب مفروض to change our attitude. The search for food, is it good for our body? مش does it taste good? Okay. Change. Change. مالها البلح؟ البلح It's the بيجيب most- سكر يا دكتور. No. No? The healthiest food يعني الواحد ياكل the most complete food البلح. كم بلحية في اليوم؟ عشان كله يجيب لك طبق البلح بقى ويقعد ياكل. البلح والمية ممكن تاكليها for 6 months and you'll be fine. واو. Nothing but water and dates. يعني زي أنا ما قلت لك ربنا خلق الأكل جميل perfect. إحنا اللي بنبوظها. ايوه صحيح. إحنا اللي بنهبل. طب دكتور، انا جاي لي اسئله كتير قوي بس ناخد منال وبعدين نكمل الموضوع. معانا منال، اتفضلي منال. اهلا بيكي. هنا يا دكتور. انا الحقيقه عملت هنا. البارياتريك سيرجري سليف و I am advised to eat protein number 1. اوكي، ما دكتور قالك بروتين موجود في البلانت. Yes. أنا بعمل البارياتريك surgery and I love it. بس what I promote is avoiding meat. لو أنت رحتي على the raw vegan diet, try it for 30 days. You will lose weight rapidly. را فيجن دايت يا حبيبتي، قالك ممكن تلاقيه على اليوتيوب او امازون، اللي هو اكل مش مطبوخ. plant based foods uncooked. اي حاجه مش مطبوخه. if you did that يعني لان هم كانوا محددين نسبه بروتين معينه per day we have to take it after the surgery. third زي ما بيقولوا. your third plate, right? Yeah. طيب هي بتقول ان هو لازم تاكل بروتين كل يوم، فالدكتور بيقول لك ممكن تلاقيه في البلانت، في الكيل، في الفروتس and في الفيجيتابل. in plant-based foods it's all the protein you need. يعني كل الكلام بتاعت الكاربز والبروتين وكل الكلام ده هجس. If you eat plant-based foods you're gonna be fine. You're gonna be fine. Even without shake or any boosters of protein. ايه يا حبيبتي انا مش سامعاك كويس. plant-based food has all the protein that you need and nothing more. You don't need any supplementation of protein. The
plants are the only thing in the world that make protein. The animals, they don't make protein. The animals بياكلوا plants. But the only thing on earth that makes the protein is plants. You will be fine with plant-based diet, and even better, plant-based diet raw, uncooked. يعني ما تاكليش العيش ولا anything cooked. هتلاقي نفسك you will lose weight rapidly, and you will not need me. You will not need bariatric surgery. ميرسي يا منال، شكرا حبيبتي. ميرسي خالص. ميرسي. طيب في مصري Americans بيقول organic milk is it ok for kids? Yes. Okay. Very good question. يعني questions حاجة جميلة. More than half of the world is lactose intolerant. يعني we don't have the enzyme to digest the milk. More than 90% of the Asians, they're lactose intolerant. More than 70% of black Americans, lactose intolerant. يعني we should not be drinking milk. يعني إذا كان ربنا ما خلقناش, we're the only species on the planet that we drink milk of another species. يعني ما فيش حاجة في الدنيا بتعمل كده. يعني شرب الملك ده حاجة غلط. Except if it comes from your mother. When we check the milk of your mother, the breast milk, it's the lowest protein content of any milk on the planet. معناتها ربنا خلقها كده, we should be lower in protein, مش higher. The author of the China study, the largest study in human history on human nutrition and health, he did some experiments which showed that high protein diet promotes cancer. A low protein diet or a plant-based diet prevents cancer, inhibits cancer, even when you're exposed to very powerful carcinogens, cancer-causing substances. This concept that we have to drink a protein shake, a protein supplement, غلط. I have never seen a patient in my life in America, they suffer from low protein. ما حصلتش. احنا we consume too much protein. أي حاجة كتير وحشة لجسمك. بروتين كتير وحشة لجسمك. كمان حاجة. When we eat a traditional Western diet, أنا بسميها Western diet, and I told you, cooking fruits and vegetables, it destroys 70% of the nutrients. يعني ما نطبخش الفروت. وناكل breads, حاجات ما لهاش any nutrient value really. White بناكل bread. عشان نشبع وخلاص. We're consuming foods very low nutrient content. فجسمنا بتقول عايزين ناكل. We're hungry. فالappetite حاجة تانية. يعني we can go into a restaurant and eat too much لما نحس ايه ده؟ Have you ever eaten a salad وحسيت أنا أكلت too much salad؟ يا ريت ما أكلتش كل السلطة ديت. You cannot overeat on plant-based foods. ليه؟ مليانة fiber. فالفايبر stop you. You will never overeat على سلطة. مش هتحصل. You will not eat سلطة وتقول يا أنا خليني أنام أنا أكلت سلطة. لا. بس we overeat on traditional Western foods علشان ما فيهاش fiber وما فيهاش النوترينتس فجسمك بتقول إيه كل كمان. بس when you try the raw vegan diet, what will you notice? I'm full. شبعان. مش عايز أكل تاني. It's going to take a few days to get to that point, but when you overcome the detox, but you will realize أنا شبعان علشان you're eating 100% nutrients. جسمك بتقول شبعان كفاية. To answer your questions about children and milk, no, they should not consume milk. And the studies show that when you consume milk, عشان this is a very important subject, a lot of women in America أهم حاجة اللبن. بس لأنهم هتطلع إزاي يا دكتور؟ all over the world, they lack calcium, so they get osteoporosis. فده حاجة مهمة. Drinking milk is not the way to increase your calcium. There have been a lot of studies on people who drink milk, and milk consumption actually decreases calcium. يعني لما تشرب ميلك بيقلل الكالسيوم. بيقلل الكالسيوم. طب إيه اللي يزود الكالسيوم يا دكتور؟ vegetables مليانة كالسيوم. برضو الخضار يا جماعة. السبانخ مليانة كالسيوم. البنجر بنجر مليانة ايرون. كويس. يعني
all you need is from there. الميلك industry, الدairy industry, they made a fraud على الناس to convince people محتاج الميلك عشان تبقى strong. لا غلط، بالعكس الميلك causes cancer. It causes decrease in calcium intake. We lack, most of us lack the enzyme to digest the milk. فغلط. إذا الميلك كان مهم كان ربنا ادينا, he would have given us what we needed to digest it. مش that we're running into problems with consuming it. We have to drink lactate, remove the lactose in milk عشان غلط. لا. يعني الملك ممنوع يا جماعة على نظام الرا دايت مع دكتور مايكل. And nothing fried. ومفيش حاجة مقلية خالص. الفلافل ده غلط. ده cancer causing. Nothing fried. كانسر. ما تقولوش أي حاجة. طب ناخد ابن الرب ونكمل، عندنا أسئلة كتير وهنجاوب كل أسئلتكم. اتفضل يا ابن الرب. مساء الخير. مساء النور، أهلا. سلام للمستشفى ميرا وبرامجها المتميزة. أشكرك يا فندم. يعني حاجة جميلة جدا، بتفتح مواضيع جميلة ورهيبة يعني الواحد يتناقش فيها. طب في حاجة عملية عاوزين نسأل حضرتك فيها. اتفضل. عاوزين نسأل الدكتور. اتفضل. في أماكن دلوقتي في مصر منتشرة اللي هي الدكاترة مع المستشفيات بتاعتهم. احنا ساكنين في اورنج كاونتي. فين المستشفيات زي مثلا ايه هم بيعملوا في صدى البلد وهكذا كده، كل دكتور بيبقى ليه المستشفى بتاعته ومكان يروح يقعد فيها شويه ويعمل عمليه التخسيس وبعد كده يطلع. فاحنا عاوزين نعرف الاماكن ديت. دي اول سؤال. ثاني سؤال، هو الدكتور بيقول لك ممنوع تاكل لبن وممنوع تاكل حاجات زي كده. طب ما هو كل الناس اللي قبلينا واللي بعدين كانوا بيشربوا لبن وما بيقولهمش حاجه. ما انا عاوز اوجه السؤال ده للدكتور. طيب سؤال يعني ده هو بيدي ادفايس بس ده اللبن ده مهم جدا جدا. كده احنا بقى نبتدي نخش في الكساح ونخش في حاجات كتير. طيب هو ده اللي كان بيعلمه لنا يا دكتور، اللي مش هيشرب لبن هيجيله كساح. من وجهه نظري انا اللي ما حدش يشرب لبن، لكن اللبن ده ربنا خلقه، ما كانش ربنا خلقه خالص. كلام جميل. ميرسي يا ابن الرب، اشكرك جدا. هو انا اول سؤال ما فهمتوش. منتجات الالبان ما كانش حد ياكلها، مش هنفرق على الحيوانات. هو انا حضرتك فهمت اول سؤال؟ قول لي تاني. الاول السؤال تقوله يا ابن الرب لانه مش واضح. انت عايز تعرف السؤال الاولاني اماكن الدكاتره بالمستشفيات بتاعتهم اللي احنا زي دلوقتي منتشره في مصر دلوقتي، كان مش عايز اقول اسماء مستشفيات معينه متخصصه ان الواحد يخش جواها ويعمل هيلثي فود مع اكسرسايز مع لوس ويت زي ما لقيناها. ما عشان كده مش لازم تروح المستشفى تتفرج على برنامج اسأل مع ميرا وانت تلاقي كل الاجوبه. ما فيش يعني احنا ما شفناش واحد يعني سوري عربي او مصري ما عنده حاجه زي كده. طيب. احنا مش عارفين نروح فين. يعني مثلا الاوفر ويت هيروحوا فين؟ هو بيدوا على يعني زي ادفايس من غير ما نعرف الاماكن دي. طيب ماشي، خليك معانا اقول لك العياده بتاعت الدكتور فين، وعايزاكم بقى تبقوا سترونج كده وتفولو الدكتور ليدز. Beautiful questions. Thank you so much. Thank you. The healthcare industry for America is not designed to prevent disease. It's designed to treat disease. Okay. It makes its money from people who are sick. Yeah. The purpose of this conversation is to prevent you from coming to me. عشان ما تروحوش للدكتورز خالص. لازم ناكل الاكل اللي هو الرائع. Exactly. He asked a very good question. I heard it about milk وربنا اللي خلق الملك. مظبوط. أنا هقول لك حاجة. Humans did not consume milk except in the last 100 years. يعني قبل the last 100 years قبل 100 سنة ما كانش فيه لبن. الناس ما كانش بيشربوا لبن. مظبوط. يعني the dairy industry is only within the last 100 years. And it has caused a fraud in their advertising. Milk, it does a body good. Milk, it increases strong bones. غلط. ما الريسيرش بتقول غلط. بس هو بيقول لك ما حدش حصل له حاجة من أهالينا كانوا بيشربوا اللبن كويسين. لا مش كويسين. مش كويسين. بيجي لهم diabetes وهاي blood pressure وكوليسترول excess weight. ده صحيح. لا أكتر الناس عندهم diabetes. إحنا عندنا مشكلة in our country in مصر that we have the heaviest women in the world. صحيح. عايزين نصلح. احنا مليانين. We have to fix it. For what we consider food غلط, we have to correct it. أنا عارف إن أنا بقول كلام جامد. يعني ما تاكلش لبن وما تاكلش لحمه ولا فراخ. صدمات يا دكتور صدقني. I know. أنا بموت في الأكل أنا كمان. أيوه. بس هقول لك this is the cause of our illness. And if we fix it, you will see big changes in your life, in your health, in your body, in your inflammation, in your weight.
effortless. بنقول إن ال weight loss is 20% exercise و 80% diet. 80%. الexercise مهمة بس it's 20% of weight loss. يعني ما تقدرش تروح الجيم وتاكلي غلط. 80% of our weight loss is diet. فلازم المكالمة ديت يعني if you tried the raw vegan diet هتلاقي in the weight loss is effortless. يعني ولا تروحي الجيم أنا ما بقولش الناس ما يروحش الجيم. أنا بقول بس that the weight loss will be rapid و effortless وما فيش calorie counting وما فيش مكالمة على carbs وبروتينز وكل الكلام ده فارغ كلام فارغ. الحاجات والبسكوتات الحاجات اللي في العلب دي ما تتاكلش خلاص. Nothing processed. Your food should come from the garden. Organic. From the produce, yes, from the produce section of the grocery store وبس. Yes. You don't go up and down the aisles. The two most profitable aisles in the grocery store are cheese with butter. Chips. Chips, yes. Chips makes the grocery store the most money. عك with the cereal. عك. cereal صحيح. وكمان حاجة oat meal يا دكتور. اوت ميل جميل جميل جدا. اخيرا. اقول لك حاجه بس انت بتاكله مع اللبن يا دكتور. لا في حد بيسال الالموند ميلك جميل. الالموند ميلك جميل. unsweetened almond milk ومن غير preservatives. واو اوكي شفت طلعنا بحاجه اهو. وممكن تعملي your own almond milk ده سهله كمان ما هو ده اللي الست قعدت فيه 6 ساعات ما تعملوش. لا you soak the almonds overnight. In the morning, you drain the water, you blend it in a high-end blender, strain the almonds from the water. هتلاقي almond milk. حطي شوية فانيليا فيها عشان تخليها طعم جميل وخلاص. This is high maintenance stuff. Okay. And this nice gentleman, he asked something about. I want to make sure I answer his. Yes. Yeah. The mustashfa is not made to prevent disease. It's meant to treat disease. Treat, not prevent. الدكتور النهارده بيقول to prevent. كل الفلوس it's poured into treating the disease. وبعدين unfortunately في حاجة في أمريكا يعني أنا بشوفها all the time in my profession in the meat industry and the dairy industry, the pork industry, the egg industry بيدوا فلوس. The yogurt industry, الدairy بيدوا فلوس. اليوغurt ما هي dairy. بيدوا فلوس لبريست كانسر. The breast cancer research. هم بيجيبوا breast cancer وبعدين يدفعوا ليهم. Exactly. The American Heart Association, the American Diabetes Association بيجي لهم donations كبير from the things that cause the cancer. ليه؟ يعني هم قابضين الأول منهم وبعدين بيرجعوا لهم الفلوس تاني. علشان that's mafia. they don't attack يعني don't eat pork, don't eat bacon. يخفوا شوية عشان كل ده بالفلوس. يعني do not trust your food to a fast food restaurant. Do not trust the advertising that you see. Exactly. اوكي خلينا ناخد السؤال ده يا دكتور. إيهاب إبراهيم بيقول what is the preferred food for IBS and arthritis colitis? Okay, so inflammatory bowel disease is what I believe he's referring to. And what was the second thing? The arthritis. Arthritis? Arthritis, yes. The food that will get rid of many of these conditions, almost all of them, getting rid of meat, dairy, milk, or eggs. Okay. يعني type 1 diabetes is an autoimmune disease, and it's linked to consuming milk. يعني the same thing with insulin. If insulin resistance is related to consuming meat. If we get rid of this, كل ده هتتصلح, and it will fix fast. يعني even before there's significant weight loss, I see patients, their diabetes goes away. We have to take away their blood pressure meds. يعني they transform. طيب السؤال اللي جالنا بيقول لك how does the raw vegan diet make you lose weight? Yes. Rapidly. How fast? Rapidly. And what do you think about the keto diet? كلام جميل. keto diet ايه؟ keto diet ياكلوا لحمة ياكلوا يعني they think that they're going back to the ways of the caveman. وإنهم كانوا بياكلوا a lot of meat-based foods و dairy-based foods. احنا
yes, it's effective for weight loss, the keto diet. I'm not sure what the keto diet is. يعني you're decreasing your carb intake and you're eating a lot of meat and dairy. Yes, it's like the Atkins diet. It's very similar to the Atkins diet. You're going to lose weight علشان you're getting rid of carbs. بس you're going to die of heart attack. Yeah. فلازمتها ايه؟ أنا I don't want people to lose weight وبس. I want them to lose weight and be healthy. وما يجيلهمش كل الديزيزز اللي بيجي معاه. وإيه يعني you lose weight بس you have all these illnesses. Why? What's the benefit? Obesity, it decreases your lifespan by 20 years. فده حاجة مهمة جدا. Diabetes, it decreases your lifespan by 19 years. واو 19 سنة. كلام مهم. طبعا. People, they suffer a lot with these things. And people benefit a lot with this type of a diet. Right. When the patients, there aren't, many patients will not follow this. Those that do, حياتهم بتتغير. Big time. يعني a lot of things improve for men and women in ways they cannot imagine. أقول لك كمان حاجة, obesity, snoring. When we put on weight, we snore. Why? Our neck increases in diameter from all the excess weight. When we snore, what happens? It's obstructive breathing at night. يعني السنور خطر يا دكتور؟ When you have obstructive breathing, you breathe with obstruction, it decreases the oxygen to your heart, it causes heart disease. طب ده ايه بقى السنور ده ممكن يتعالج بالاكل برضه؟ No. بالweight loss. بالweight loss, okay. So when I do bariatric or obesity surgery on my patients and they lose weight, the snoring goes away. Even better, they follow this diet and they lose weight naturally, the snoring goes يعني away. ممكن ما نعملش بقى عملية الأوبيسيتي دي لو أكلنا wrong. I prefer my patients to do it the natural way, without medicine. Let the food be your medicine. طب وانت يا دكتور هتستفاد ايه كده يا دكتور؟ مفيش عمليات؟ I'm busy enough as I need to be. اشكر ربنا. الحمد لله. And لو تشوفي بقى الامريكان بياكلوا ايه؟ بص, drive around any airport, any place, هتلاقي 95 أكثر من 95% of the restaurants عك. ليه؟ عشان الامريكان this is what they give their money to. ما فيش حد هيروح ياكل سلطة. هيروح ياكلوا عك. I want to eat a pizza, cheeseburger. ايه ده عك with French fries with a soda. مين بياكل كده؟ I've been 5 years ما اكلتش همبرجر يا دكتور. الله. المفروض تسقفوني. Yes. 5 years. Well, no soda? No soda at all. Wow. No Gypsy for 5 years. وتعرف بس بطخن برضه. تعرف إن الدايت soda الاسبارتامين causes more cancer than even if it was you were drinking the regular soda. But I eat meat, fish, and chicken, of course. You have room for improvement. I have room for improvement, of course. كلنا. We should try to improve. يعني ما هيش يعني at the end we need to take better care of our health. And يعني أنا بقول للناس أنت you don't live on this earth for yourself. Yes, for the you live people. for others. Yes, exactly. God, He gave us this body. لازم ناخد بالها مننا from it. Yes. And you are responsible for your children, for your family. غلط. الأكل ده needs to change. It needs to change. هو الأكل يا شباب الأكل طب دكتور هو أنا تليفوني بس عايزة أقول للسادة المشاهدين تليفوني قطع لكن في سؤال قبل ما يقطع التليفون كان بيتكلم على القولون أنا ما قريتش السؤال كله فالقولون لو الكولون yes I do a lot of surgery on the colon. اوكي قول لي بقى يعني بدل ما نعمل سيرجري ممكن ايه الاكل اللي ما يتعبهوش هو السؤال كده. Very good. As I talked about earlier with the China study والChinese اللي بياكلوا مرتين ثلاثة الفايبر that we do و half of the protein that we do. لو you follow that diet where you're on a plant-based diet مليانة فايبر وما فيهاش animal protein. هتلاقي ان الكولون كلها will be corrected. Most of the colon diseases بيجي من ايه؟ meat, eggs, milk, cheese. يعني انا بعمل فلوس كتير من مين؟ التراك درايفرز. تراك درايفرز. لانهم بياكلوا من الشارع. الناس اللي بياكلوا العكنة colon cancer على طول. The number one cause of death from cancer in America, lung cancer, been smoking.
Number 2 colon cancer من الأكل الغلط. For the people who don't smoke, their number 1 cause of death from cancer, colon cancer. This is a huge problem. And for the first time in American history, recorded history, the life expectancy is decreasing. Yes. يعني it's always been increasing. Now we're having a reversal. Yes, علشان الobesity. فلازم نتصلح. What we know about health and nutrition, it's all wrong. We need to correct it. غلط الشرب الكوكاكولا. غلط الأكل from a package. الشيبس, الكراكرز. غلط. يعني أنا عارف إن it's a big change, a big shift for people. بس دكتور انت عايز تجي لنا مره على الاقل كل شهر عشان الناس تقدر يعني تساعدها وتقتنع. ان شاء الله. هتجي لي تاني امتى؟ ماي بليجر. ثانك يو دكتور. ثانك يو. بس خلينا نرجع للسنور ده تاني يا دكتور لان ده فيري امبورتنت توبيك. السنور لو هو خس ويخس بالرا فيجن. يس. ذا بيست فيجن از ا جريت دايت يعني. ايوه. وممكن تاكلي فول وعيش وكل الكلام ده بس الاحسن منها كمان الرا فيجن. ليه؟ يعني الفول is very good for our health يعني it's known to be very good. بس ما ينفعش نطبخه. مش كده علشان تجيب beans any flavor whatsoever لازم تملحها. You have to add lots of salt. وبعدين تاكلي الفول ازاي؟ بالعيش. ايوه. We know that the bread it causes a lot of inflammation. ده مظبوط. فلما نقول للناس raw vegan ما تاكلوش عيش ما تاكلوش anything cooked no oils هتلاقي كل حاجة مظبوط. Yes. Nothing has been processed, nothing from a package. عارف إن الsausage, الhot dog, it increases the chances of cancer in children like 60 to 80 times greater. ما الأطفال هنأكلهم معانا الرا فيجن يا دكتور؟ You cannot feed children hot dog. طب والرا فيجن يا دكتور هنأكل العيال الرا فيجن؟ طب ومال؟ ممكن يعيشوا عليه يعني. طب ممكن ياكلوا فيجن. ياكلوا فيجن. ممكن مالها الفيجن؟ As long as it's not fried مالها. بس what I was saying in الأكل الsausage processed meat is a class 1 carcinogen by the World Health Organization. يموت على طول. يعني directly linked to cancer. يعني bacon, processed meats, bacon, hot dog, mortadella, بسطرمة, لانشون, deli meats, luncheon meats, اسمها processed meats. It's a class 1 carcinogen in the same category as tobacco. يعني زي ما الناس اللي بياكلوا زي السجاير اكنك بتشرب سجاير وانت بتاكل الحاجات دي. Exactly for causing cancer. بالظبط. يعني الاكل المورتاديلا والكولد كاتس, البيبروني, كل اللحمه البروسيسد it's a class 1 carcinogen. The same category as cigarettes. يعني طبعا احنا عشنا واهالينا وشفنا اهالينا واجدادنا بياكلوا الحاجات دي. صعب قوي ان احنا من حلقه واحده او من حد قال كده ان احنا يعني نفولو. بس انا عايزه اقول لكم ان الفيجن را فيجن دول ناس, مجموعه من الناس يعني بسميهم مجانين شويه بس مش هسميهم كده تاني. وبعدين موجودين على الانستجرام اكشلي عاملين لنفسهم جروب وفعلا فيري هيلثي وبيتنططوا فيهم ناس بتطلع على الجبال وبتتنطط بتعمل حاجات غريبه قوي. اعتقد ان احنا ممكن نتعلم يا دكتور مع حضرتك الرا فيجن. Very good. هقول لك كمان حاجه. The science is very behind in health and nutrition. Yeah. They just recently discovered the benefits of okra. يعني it's one of the healthiest foods on the planet. الأوكرا, البامية. البامية it dates back to the ancient Egyptians. وهي نية بقى نفتحها كده يعني أنا بقول يعني الأوكرا dates back to the time of the pharaohs and it's one of the healthiest foods on the planet. Wow. الملوخية. One of the healthiest foods on the planet. They're still recognizing the benefits of ملوخية. يعني الonions, الgarlic. يعني Egyptians برضو, we have a history, long history where our ancestors, they figured out what is healthy. احنا بقى اللي بنبوظ. We are not as intelligent as our ancestors. The Mediterranean diet, the people that live the longest on earth, the Mediterranean diet will Japanese. Okay? طيب والMediterranean diet بياكلوا a lot of olive oil
وانا قلت لك ان الolive oil, any oil is not good for you. طب what they found is the Mediterranean diet مليانة fruits و vegetables. يعني they still live long in spite of the olive oil. بشكرك قوي دكتور. بصراحه يعني انا يعني مستمتعه جدا بالكلام ده، وعارفه ان الساده المشاهدين مع انهم شويه مصدومين في كمان الفيش، لان احنا بنسمع ان الاسماك مهمه ومفيده جدا، لكن هنكمل مع حضرتك في حلقات جايه. وعايزه اقول للساده المشاهدين يا ريت نكمل الرا فيجن. دكتور قال لنا لو قعدتوا 30 يوم حياتكم كلها هتتغير، كل الادويه هتتشال من عليهم، كوليسترول، هاي بلاد بريشر ودايابيتس هيروح، يعني دول اكتر حاجه صعبه في حياتنا. And it can reverse heart disease. وهارت ديزيز طبعا. في دكتور I want to ask the viewers to do some more watching of things. في دكتور اسمه دكتور باكستر مونتجومري. Okay. لو to pull him on YouTube, في a lot of free videos and هو عملها. He talks about the raw vegan diet. Well, he's a cardiologist from Houston, Texas. And Dr. Montgomery. Dr. Baxter Montgomery. Okay. He promotes the raw vegan diet, and he has clinics set up with kitchens for raw vegan diet, and he reverses a lot of heart disease without the need for him to do any procedures. Okay. Look up him. في كمان movie I would recommend that people watch. يعني شفت واحدة من نجيب لكم حاجات فن آخر حاجة دلوقتي موفيز. يلا ايه الموفي؟ It's a Netflix documentary اسمها What the Health. What the Health. Okay. What the Health. What the Health. على Netflix. أو I find it also على YouTube. What the Health. It's a documentary on the food industry في أمريكا. And what the corporations do with the money يدفعوا بقى لكل الناس عشان يسكتوا وما يقولوش حاجة. Don't put down pork. Pork is the chicken, the white meat. يعني كل الحاجات الغلط. الادفرتايزنج كامبين اللي غلط. طب ما تفتنش علينا. Don't throw us under the bus. What the Health is a very good documentary on the American system of corporations and what they do. Okay. And Dr. Baxter Montgomery واحد عظيم بيتكلم على الرا vegan diet و very eye-opening وحاجات يعني to add emphasis to what I said. Those two things. Thank you so much يا دكتور. بجد أنا مبسوطة إن اتعرفت على حضرتك، وإنها النهارده متأكدة إن كل السادة المشاهدين مبسوطين، ويا ريت نروح على What the Health نشوف الموفي ده، وكمان دكتور باكستان مونتجومري على اليوتيوب نتعلم الرا فيجن، نعمل سيرش على الرا فيجن ونعلم أولادنا لأنهم أكيد غاليين علينا يعني. أنا بشكرك جدا دكتور مايكل، وطبعا تقدروا تتواصلوا مع دكتور مايكل خليل md@yahoo.com. again مايكل خليل md@yahoo.com. والحلقة موجودة على اسأل مع ميرا والفضائية القبطية، وموجودة على كل الجروبس اللي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. Thank you so much دكتور. Thank you. ويعني أتمنى لك صحة أنت وكل البيشنت بتاعتك وكل المشاهدين ولي أنا كمان. وأشكرك وأشوفك في حلقة تانية. وأشكركم أعزائنا المشاهدين، وانتظروني يوم الجمعة الجاية مع أستاذ سامي بشاي متخصص شؤون التأمينات. وأشوفكم في برنامج اسأل مع ميرا في حلقة جاية. يسوع يحافظ عليكم. باي باي.